Ya Rasulullah, maka nasi Rasulullah, qala anta qala sunnah, qala anta qala sunnah, qala anta qala sunnah, qala anta muttafaqun alaih. Hadis ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun tidak hatta sakata wa ida wa ba'da akfa wa ida hadis ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadhanna wa inna dhanna tabul hadis muttafaqun. Hadis keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yatakallamu bil kalimati yahzubu biha min nari abada bainal masjid wal masjid. Muttafaqun alaih. Hadis kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ya'lamu wa ya'lamu ma amara. Muttafaqun alaih. Hadis keenam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alaih. Hadis ke-7, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wa al-qulubu laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Muttafaqun alaih. Hadis ke-8, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tasawwudu min asy-syaitan wa idza tasaba ahadukum falyaqul ma sataqa fa inna ahadukum idza qala hadha syaitan. Muttafaqun alaih. Hadis ke-9, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal amilati wal miskini wal mujahidi fi sabilillah fasidu qala faqad qala la yuftir wa as-sa'i la yuftir. Muttafaqun alaih. Hadis ke-10, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslimu min nasabin wala wasalin wala hammin wala ajalin wala ajal wala kulli hatta syarqatin syarqa illa qafarahu biha min doyan. Muttafaqun alaih. Hadis ke-11, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun raddu salam wa iyadatul maridi wa ittiba'ul janaizi wa da'watul da'wati wa tasmiyatul atis. Muttafaqun alaih. Hadis ke-12, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sa'idal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man sa'idaha hatta tudfana falahu qiratani illa wa man qiratani qala mislu jabalaini azimaini. Muttafaqun alaih. Hadis ke-13, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman istahahu wa kalahu wa indarihahu garba. Muttafaqun alaih. Hadis ke-14, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ujibatin naru bisabahati wa ujibatil jannatu bil makari. Muttafaqun alaih. Hadis ke-15, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqul kalisan khairu min jumati al-mawsif wal ma'mudiyat faqad. Muttafaqun alaih. Hadis ke-16, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asukka ala ummati lamartuhu bisiwaki inda kulli sholati. Muttafaqun alaih. Hadis ke-17, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil aqabi minan nar. Muttafaqun alaih. Hadis ke-18, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ama yasal ladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ayyuhu illallahu ra'sa himari. Muttafaqun alaih. Hadis ke-19, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man goda ilal masjidi awraha adallahu lahu fil jannati nuzula kullama goda awraha. Muttafaqun alaih. Hadis ke-20, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadaba wa idza wada aqlafa wa idza tumina. Muttafaqun alaih. Hadis ke-21, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'baini minal izari fa binnari. Rawahul Bukhari. Hadis ke-22, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
al malaikatu tusolli ala ahdikum madama fi yusallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdis taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Rawahul Bukhari. Hadis ke-23 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah. Qalu ya Rasulullah, qala wa man ya'ba, qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Hadis ke-24 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad baha bihi ahaduhuma. Rawahul Bukhari. Hadis ke-25 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lillahi yasattu farahan bi taubati ahadikum min ahdikum bidalatin idza wajadaha. Rawahul Bukhari. Hadis ke-26 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu wa la adullukum ala shay'in idza fa'altum tahabbtum afsus salama bainakum. Rawahul Muslim. Hadis ke-27 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila wal jumu'ah as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jatnibatil kabair. Rawahul Muslim. Hadis ke-28 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdalus siyami ba'da ramadhana sahrullahil muharrami wa afdalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Rawahul Muslim. Hadis ke-29 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taba qabla an tatlubi syamsi min maghribiha tabawwa'u alaihi. Rawahul Muslim. Hadis ke-30 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala juzuz zawari bawal kulli khaliful majusa. Rawahul Muslim. Hadis ke-31 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lan aqula subhanallahi walhamdulillah ilaha illa wallahu akbar ahabbu ilayya mimma talat alaihi syamsu. Rawahul Muslim. Hadis ke-32 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa man ahdasa fi amrina man hamala alaina silah falaysa minna wa man ghassana falaysa minna. Rawahul Muslim. Hadis ke-33 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu yang qata'ahu amalahu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'un bi aw waladin sholihin yad'u lahu. Rawahul Muslim. Hadis ke-34 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lakinu mautakum la ilaha illallah. Rawahul Muslim. Hadis ke-35 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahul Muslim. Hadis ke-36 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim shay'an wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asanihim shay'an. Rawahul Muslim. Hadis ke-37 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala ana aghna suraka yanisirki man amila amalan asraka fihi ma'i khairit tarakahu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Taraktuhu wa syirkahu. Rawahul Muslim. Hadis ke-38 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla 'alaiha wahidatan sallallahu alaihi asron. Rawahul Muslim. Hadis ke-39 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
kullu muslimi alal muslimi haramu damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahul Muslim. Hadis ke 40. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatum min malin wa ma zada Allahu abadan bi afin illa izan wa ma tawada ahadu lillahi illa rafa'ahu. Wa rawahul Muslim. Hadis ke-41. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadaruna man ghibatu qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala dikrukahu ka bima yakrahu qila afarawaita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fi ma taqulu faqad tabtahu wa illam yakun fihi fattahu. Rawahul Muslim. Hadis ke-42. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabaqal mufarridun qalu mal mufarriduna ya Rasulullah qala ad-dakiruna Allaha katsiran wad-dakiran. Rawahul Muslim. Hadis ke-43. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amwalikum wa a'malikum. Rawahul Muslim. Hadis ke-44. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tajalu buyutakum maqadira inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratil Baqarah. Rawahul Muslim. Hadis ke-45. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulunal jannata man la ya'manu jaruhu bawaikahu. Rawahul Muslim. Hadis ke-46. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun faksiru du'a. Rawahul Muslim. Hadis ke-47. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahul Muslim. Hadis ke-48. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha yaqulu yawmal qiyamati ayyam tahabuna bi jalalil yawma udillu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Rawahul Muslim. Hadis ke-49. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Rawahul Muslim. Hadis ke-50. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Rawahul Muslim. Hadis ke-51. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddu. Muttafaqun alaih. Hadis ke-52. An Abi Hurairah radhiyallahu an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala abul amali lillahi ta'ala adawamuha wa in qalla. Rawahul muttafaqun alaih. Hadis ke-53. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadara ayyuti aw falyuti wa man nadara ayyasihu fala yasihu. Rawahul Bukhari. Hadis ke-50. Hadis ke-54. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubul amata fa innahu qad aftahu ma qaddahu. Rawahul Bukhari. Hadis ke-55. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yadu arba'an qabla duhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Rawahul Bukhari. Hadis ke-56. An Aisyah radhiyallahu anha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna mastata'a fi sa'nihi kulli fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Rawahul Bukhari. Hadis ke-57. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanin. Rawahul Muslim. Hadis ke-85. An Aisyah. Hadis ke-58. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raqatul fajri khairum minad dunya wa man fiha. Rawahul Muslim.
Hadis ke 89. Hadis ke 59. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wala yanza'u minal wala yunza'u minas shay'in illa sana. Rawahul Muslim. Hadis ke-60 an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta hibba ilahi min wa walidi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi la yuhibbu li nafsi ma yuhibbu li nafsi. Muttafaqun alaih. Hadis ke-61 an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yakrisu garsan aw yasra'u zar'an fayaqulu minhu tayran aw insanu aw bahimatu illa kana lahu bi sadaqah. Muttafaqun alaih. Hadis ke-62 an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa fi asarihi fal yasir rahimah. Rawahul muttafaqun alaih. Hadis ke-63 an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma rabb taqulu Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muttafaqun alaih. Hadis ke 64 an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamas sabru inda sadamatil ula. Muttafaqun alaih. Hadis ke 65 an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita salasatun fayarji'unani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'u ahlu wa amaluhu fayarji'u ahlu amaluhu wa yabqa amaluhu fayarji'u ahlu amaluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Hadis ke 66 an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa bassiru wa la tunaffiru. Muttafaqun alaih. Hadis ke 67 an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sawu sufufakum fa inna tasbihata suhu min iqamati shalah. Muttafaqun alaih. Hadis ke 68 an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna wa yaqulu yaumal qiyamati ayya inna wa la yardanil abdi an yaqula al a'la fayahmadahu 'alaiha aw yasraba sarbata fayahmadahu 'alaiha. Muttafaqun alaih. Rawahul Muslim. Hadis ke-69 an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min wa walidihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaih. Hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaih. Hadis ke-70 an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarisu. Muttafaqun alaih. Hadis ke-71 an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhirah salatikum bil laili witrah. Muttafaqun alaih. Hadis ke-72 an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ta'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi mus'atul lahmin. Muttafaqun alaih. Hadis ke-73 an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
allati tafutu fu salatul asri ka'annama sol alladzi tafutu fu salatul asri ka'annama kutira ahlu wa maluhu muttafaqun alaih. Hadis ke-74. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu ahul muslimi la yuslimu wa la yuslimu wa man kana fi hajatihi akhihi kana wa fi hajatihi wa man faraja'an muslimin kurbatan farajahu wa anhu kurbatan min kurbatin yaumal qiyamati wa man satara an musliman satarahu wa yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Hadis ke-75. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi faqala kum fit dunya kannaka gharibun aw abiru sabilin. Rawahul Bukhari. Hadis ke-76. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala an Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala adul mudulumatin yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Hadis ke-77. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajarallahu anhu man nahallahu anhu man hajara al muhajiru man nahallahu anhu man hajara man nahallahu anhu man nahallahu anhu. Rawahul Bukhari. Hadis ke-78. An Anas radhiyallahu an Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin hamru wa kullu muskirin haramun. Rawahul Muslim. Hadis ke-79. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abarul birri an yasilla rajulu wudda bihi. Rawahul Muslim. Hadis ke-80. An Salimin an Abi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fisnataini rajulun atahu wahul Qur'an fa huwa yatlu ana alaili wa an-nahari wa rajulun atahu wa malan fa huwa yunfiqu ana alaili wa an-nahari. Muttafaqun alaih. Hadis ke-81. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu bisimali fa inna syaitana yaqulu bisimal. Rawahul Muslim. Hadis ke-82. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannata wa man laqiyahu la yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Rawahul Muslim. Hadis ke-83. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bainar wasallama yaqulu inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Rawahul Muslim. Hadis ke-84. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu yub'atsu kullu abdu ala ma mata alaihi. Rawahul Muslim. Hadis ke-85. An ba'di aswajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an ba'di aswajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasalau an sayin lang tuqbal lahu salatan arba'ina lailatan. Rawahul Muslim. Hadis ke-86. Hadis ke-89. Hadis ke-86. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asaddun nasi adaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Muttafaqun alaih. Hadis ke-90. Hadis ke-87. An
An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Rawahul Bukhari. Hadis ke-88. An Sabit bin Dhahaki radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'nul mu'mini kaqatnihi muttafaqun alaih. Hadis ke-89. An Abi Darrin radhiyallahu anhu qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam la sada illa fis la tahkiranna minal ma'rufin syai'an walau antal qa'ahu kabi wajhin talqin. Rawahul Muslim. Hadis ke-90. An Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min abadin muslimin yad'u li akhihi bidahril ghaibi illa qala al malak wa laka bimislim. Rawahul Muslim. Hadis ke-91. An Muawiyah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Muttafaqun alaih. Hadis ke-92. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tun nidaa faqulu mislaha yaqulu muadzin. Muttafaqun alaih. Hadis ke-93. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukum masjidah falyarka ra'ataini qabla an yajlisa. Rawahul muttafaqun alaih. Hadis ke-94. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi yadhkuru rabbahu masalul hayy wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyit wal mayyit. Rawahul Bukhari. Hadis ke-95. An Abi Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmatani maqunun fihi makasirun minan nasi asyihatu wal farahu. Rawahul Bukhari. Hadis ke-96. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Hadis ke-97. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti. Rawahul Muslim. Hadis ke-98. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla isya'a fi jama'atin fakanna maqama nisfal laili wa man shalla subha fi jama'atin fakanna shallaila kullah. Rawahul Muslim. Hadis ke-99. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadana summa atba'u sitta min sawalin kana kasyamiddah. Rawahul Muslim. Hadis ke-100. An Abi Hurairah radhiyallahu an Sahli bin Hunayf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah sahadata bisirqin ballaghahu manzila suhada'i wa in mata ala firasin. Rawahul Muslim. Tamat bihamdillah. Juara kawan.